హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Guna Rupa ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. ఈ వ్లాగ్స్లో యాక్చువల్గా ఇది సెకండ్ వీడియో ఆఫ్ అవర్ వాయనాడ్ సిరీస్. బెంగళూరు నుంచి వాయనాడ్ అండ్ వాయనాడ్లో ఉన్న ప్లేసెస్ అన్ని ఇక్కడ మీకు చూపించబోతున్నాము. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏంటంటే ఈ వీడియోలో జిప్ లైనింగ్ చేయబోతున్నాము. యాక్చువల్గా ఇది లాంగెస్ట్ జిప్ లైన్ ఇన్ ద వాయనాడు. సో 450 మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. సో దీన్ని మీకు దాని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో అంతా చూపించబోతున్నాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లాంగెస్ట్ జిప్ లైన్, టేక్ ఏ బ్రేక్, ఎంజాయ్ ద రైడ్. జిప్ లైనింగ్ చేస్తున్నాము. లాంగెస్ట్ జిప్ లైన్ యాక్చువల్గా ఇది వచ్చి ఒక్కొక్కరికి 250 రూపీస్ టికెట్స్ వస్తే 250 రూపీస్ ఒక్కొక్క టికెట్. సో అబౌవ్ 20 kgs ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం అలా చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్గా ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే అక్కడ ఎండింగ్ ఉందన్నట్టు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 500 meters దాకా ఉండొచ్చు. లెట్స్ స్టార్ట్ ద జిప్ లైన్. ఓకే, స్టార్ట్. ఓకే, చూసారు కదా. ఇప్పటిదాకా అందరూ ఇంక్లూడింగ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ట్రై చేశారు. మా వైఫ్ పాప కూడా ట్రై చేసింది. సో అబౌట్ 21 kilos ఉన్న పాప యాక్చువల్గా. సో తను కూడా బాగానే ట్రై చేసింది. సో మీరు ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్గా వాయనాడ్కి ఈ జిప్ లైన్ అయితే మాత్రం ట్రై చేయండి. సేఫ్టీ మెజర్స్ కూడా అంతా కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో వాళ్ళు ప్రాపర్ మెజర్స్ లైక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కానీ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కానీ అంతా సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేది చాలా బాగున్నాయి. సో రిటర్న్లో కూడా వాళ్ళే పర్సనల్గా జీప్లోనే తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, అది మీ జీప్ కూడా ఆఫ్ రోడింగ్ మొత్తం జీపు. సో పిల్లలు అది కూడా ఎంజాయ్ చేశారు. మొత్తం ఈ ఆఫ్ రోడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం చూసారా, మొత్తం టీ చెట్లతో నిండిపోయింది. అందులో చాలా బాగుంది ఇది. సో మళ్ళీ మనకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వదులుతారు అన్నట్టు. సో మీరు వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఇది వచ్చి మేపాడికి సూతిపార వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది అన్నట్టు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.